students. My name is Kumala Desta. I am economics teacher from Ayertena General Secondary School, which is located in Addis Ababa or Finfinne. Kanina raqabadhe isiniif dhiyaadhe economics kutaa 11ffaati. Isin fayyada jedhee yaada. Garuu isin fayyaduu fi dhiisuusaa koomentii jala akkanaaf keessaniin barbaada. Yoo videoon kun isin fayyade ta'e yeroo irratti gubuu osoo hin barbaachisneef wanta biraa irratti xiyyeeffachuu wayya waan ta'eef yaada keessan koomentii jala naaf kaa'aa. Akkasumas immoo like, comment, share, subscribe gochuudhaan immoo na bira dhaabadhaa jechuudha. Kanaaf isin fayyaduu isaa kanaan nu badhaa. Amma gara presentation keenyaatti deemna. Then we will start from unit 1. I think you are familiar with the table of contents, and also you can read here. Unit 1, the theory of consumer behavior. Unit 2, market structure and decision making of firms. Unit 3, national income accounting. Units 4, consumption, saving and investment. Unit 5, trade and finance. Unit 6, economic development. And Unit 7, main sectors, sectorial policies and strategies of Ethiopia. So these are the units that we are dealing with. Kan isin kutaa 11ffaa jalatti barattan unitoota amma armaan olitti dubbisanidha. Isaan kan ammoo tokko tokkoon kan itti deebinu ta'a jechuudha. So in our today's discussion we will start unit 1, theory of consumer behavior and demand. Kanaaf azalatti maal ilaalla jechuudha. Consumer behavior yeroo jennu amala shammaachi tokko yookiin immoo nama waan tokko bitatee itti fayyadamu barbaadu jechuudha. Kanaaf amalli isaa fi fedhiin isaa maalidha jedhamu asirratti kan ilaallu ta'a jechuudha. Demand yeroo jennu fedhii ta'uun isaa beekamaadha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf asitti konsumarii kanaan dura ilaaltanii turtanii konsumarii maal akka ta'e keessumaa barnoota kutaa 10 irratti konsumarii yeroo jennu the buyers of the factors of productions or goods and the service jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf buyers of goods and the service are the consumers yeroo jennu maalidha wanta tokko tajaajilaa ta'uu wantoota itti fayyadaman tokko namoonni bitanii itti fayyadaman consumers jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Kanaaf isa kana isiniif haaraa miti jedheen amana. The remaining agents are business factors, government and entrepreneurs jedheebsa. For economic agents jedheefidha asitti. For economic agents kan jenne suni maalidha? Yeroo tokko tokko decision makers of the economy jedhameenis beekamu. Isaan kun immoo consumers or households warra jennu tokkoffaan. Lammaffaa business firms or sectors. Hojii biizinasii kamirratti iyyuu xiqqaadha hanga guddaatti. Warra gabaarra goodarra taa'ee wantoota gurgururraa kaasee hanga warra qabeenya guddaa industirii guddaa sochoosutti business firms jenna jechuudha. Kan biraa governmentidha. Government mootummaan economy biyya tokko keessatti roolii guddaa akka taphatu beekamaadha. Sababiin isaas poolisii adda addaa baasuudhaan akkasumas immoo hordoffii economy biyya tokko irratti taasisuudhaan isa kana immoo to'achaa kan deemu mootummaadha jechuudha. Kan hoogganus olaantummaadhaan mootummaa jedhateef. Kan biraa entrepreneurs yeroo jennu hojii uumtoota. Entrepreneurs yeroo namoota hojii mataa ofii uumanii irratti hirmaatan jechuudha. Kanaaf isaan kun for economic agents jennee warra ibsinudha jechuudha isaan. Ittaansee kallattumaan gara kontentii keenyaatti deemna. Kontentiin keenya har'aa kan inni of jalaa qabu review of the cardinal utility approach jedha.
review of cardinal utility approach kan jedhameef review kan jenneef kutaa kurnaffaa keessatti waan barattaniifidha. Akkuma yaadan waa'ee utility kutaa kurnaffaa keessatti barattaniitu. Kanaaf utility jalatti immoo cardinal utility fi ordinal utility theory ilaaltaniitu jechuudha yookiin approach isa jennu sana jechuudha ilaaltaniitu jechuudha. Kanaaf review jedha keessa deebiidha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf as jalatti kan nu ilaallu jedhee kan inni yaadu discuss cardinal utility theory dha. Kanaaf cardinal utility theory kan jennu maalidha? Applies the rules to find consumer optimum yookiin consumer equilibrium kan jennu sanadha jechuudha. Kanaaf rulii kamiin sana hordofna kan jedhudha. Drive a demand curve. Egaa demand curve ni beektu negatively sloped dha. Inni kun immoo akkamitti utility irraa yookiin marginal utility irraa drive ta'uu danda'a yookiin isarraan hundoofne demand curve uumuu dandeenya kan jedhu kan ibsudha. Appreciate the role of the approach. Kanaaf cardinal utility approach in role maalii qaba kan jedhu asuma jalatti kan ilaalamu ta'a jechuudha. Amma kallattumaan gara utility itti deemna jechuudha. Waa'ee gara utility itti deemna warreen gaaffiilee as jiran kana kan jalatti deebi'anii dhufa waan ta'eef achitti ilaaluu dandeenya. Utility yeroo jennu utility refers to the level of satisfaction. Level of satisfaction yeroo jennu egaa asirratti maalidha isa jedhu ibsuun barbaachisaadha. Level of satisfaction or happiness that consumers get from the consumptions of goods and services jedha. Akkuma kutaa kurnaffaatti ilaaluuf yaalametti amma sirra deebitanii yoo barbaadan ilaaluu dandeessu presentation asirra kaa'ee jira. Utility kan jennu maanni sadarkaa nuyi gammachuu tajaajila yookiin meeshaa tokko irraa argannu jechuudha. Gammachuun sun yookiin itti quufinsi wanti jedhamu sun kan qarshii itti baasnee sanaan immoo meeshaa sana yookiin tajaajila sana gammachuu hammamii arganna kan jedhu. Isa kana immoo gammachuun nuyi irraa argannu utility jedhamee ibsama jechuudha. Kanaaf utility yeroo jennu level of satisfaction ina jechuudha. Level of happiness that we can derive from consumptions of goods and services jenna jechuudha. Kanaaf utility bifa kanaan ibsuun ni danda'ama jechuudha. There are two types of utility theory. Cardinal utility theory and ordinal utility theory. First, let us dealing with what cardinal utility theory is. So cardinal utility theory is based on the measurements of utility or satisfaction. Kanaaf asitti cardinal utility maal irratti hundaa'e yeroo jennu cardinal utility measurement of utility or satisfaction irratti hundaa'e jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Tajaajila waan tokkorraa argannu yookiin gammachuu itti quufinsa wanta meeshaa yookiin akkasumas immoo tajaajila tokkorraa arganne akkamitti safarra kan jedhu kan ibsudha jechuudha. Kanaaf cardinal utility fi ordinal utility kan adda godhu keessaa tokko maalidha? Cardinal utility theory assumes that as the utility or satisfaction that we derive from consumption of goods and services can be measurable. Kanaaf akkamitti ilaala jechuudha? Satisfaction yookiin gammachuu jennu sana jechuudha. Wanta tokkorraa tajaajila tokkorraa meeshaa tokko bitannee irraa argannu safaruu dandeenya, lakkoofsaan ibsuu dandeenya jedhee tamana jechuudha. Maaltu cardinal utility theory? Cardinal utility theory sanatti amana. Kana jechuun fakkeenyaaf namni tokko yeroo beela'ee nyaata nyaatu nyaata yeroo gurshaa jalqaba afaan kaawwaturraa satisfactioniin yookiin gammachuun inni irraa argate yookiin itti quufinsa irraa argate fakkeenyaaf 20 jechuu danda'a jechuudha kan tokkoffaarraa. Kan gurshaa lammaffaarraa 18 jechuu danda'a. Kan gurshaa sadaffaarraa 15 jechuu danda'a. Gurshaa arfaffaarraa 14. Sababiin isaa amma gurshaa keenya daddabalaa deemnu keessi keenya beelarraa hir'achaa deema waan ta'eef. Kana jechuun immoo gammachuun nuyi isa gurshachaa deemnurraa argannu sun akkasa jalqabaan ta'u jechuudha. Gara quufuutti deemaa jirra waan ta'eef. Kanaaf isa kana lakkoofsaan ibsuu dandeenya kan jedhutti amana jechuudha cardinal utility theory. Kan adda isa godhus kana.
asumaan garaagarummaa isaa fuulduratti kan itti deemnu ta'e ordinal utility theory yookiin approach kan yeroo ibsinu nima maal jechuudha lakki lakkoofsaan in ibsinu gammachuu wanta tokkorraa yookiin tajaajila yookiin meeshaa tokkorraa argannu kan nuyi ittiin ibsinu sadarkaa laannaa fi isa jalqabaarraa isa olaanaa arganne tajaajila gammachuu olaanaa arganne kan lammaffaarraa tajaajila xiqqoo isa duraarraa hir'atu arganne jenneetu order goona sadarkaa laannaaf tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jennee malee lakkoofsaan hin ibsinu kan jedhutti amana jechuudha. Kanaaf garaagarummaan isaanii isa kanadha. Bal'inaan kan itti deemnu ta'a waan ta'eef baay'ee keessa turuun barbaadu. Marginal utility yeroo jennu immoo marginal utility is the additional satisfaction that a consumer gets because of changing consumption by 1 unit. Maalidha? Marginal utility yeroo jennu gammachuu yookiin itti quufinsa nuyi meeshaa tokko yeroo itti daddaballee itti fayyadamaa deemnu irraa argannu jechuudha. Fakkeenyaaf isa duraa fudhadhee yeroo gurshaas jalqabaa afaan keewwannu kan gammachuu irraa arganne irratti isa lammaffaa yeroo afaan keewwannu kan arganne marginal utility jechuudha. Tokkoffaa isa kan biraa irratti dabalachuu keenyaan kan ka'e gammachuun nuyi arganne marginal utility jedhamee kan ibsamu ta'a jechuudha. Kanaaf kan sadaffaas kan arfaffaas kan shanaffaas akkasuma akkasitti kana daddabalachuu keenyaan meeqa arganne isa jennu bifa kanaan kan ibsaa deemnu yoo ta'e marginal utility ibsaa jirra jechuudha. Kanaaf additional kan inni jedheef jechuudha. Additional satisfaction from additional consumption jennee gabaabsatti ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf waan tokko dabalataan yeroo consume goonu gammachuun waan dabalataa sana consume gochuu keenyaan nuyi arganne ammam isa jedhamu kan ittiin ibsinu marginal utility dha jechuudha. Yookiin immoo marginal utility it is an extra utility jechuu dandeenya jechuudha. Extra utility due to change in consumption. Kanaaf waan tokko dabalannee fayyadamuu keenyarraa kan ka'e gammachuu dabalataan nuyi waan sanarraa arganne maal jennee ibsuu dandeenya? The marginal utility jechuu ibsuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko yoo isuma fudhannee gurshaasa jalqabaarraa gammachuu argate irratti isa lammaffaarraa yeroo dabalu isa sadaffaa yeroo dabalu isa arfaffaa isa shanaffaa kana dabaluu isaatiin maal argate jedhamudha jechuudha gabaabumatti. Kanaaf marginal utility jechuu ibsuu dandeenya jechuudha. Namni waan tokko fakkeenyaaf namni dheebotee ala karaarraa galaa jiru tokko yeroo dheebuusaa akka irraa kutuuf bishaan burcuqqoo tokko jalqaba osoo hin beekin dhuguu danda'a. Baay'ee gammachuu olaanaadhaan sababiin isaa dheebuu irraa kutaa jira waan ta'eef. Isa lammaffaas garuu akka sanaatti hin dhugu. Haa ta'uyyuu malee isa lammaffaas yeroo dabalatu gammachuun inni irraa argatu jira. Dheebuunsaa kan dura baay'ee humnaa walitti dabalu hir'achaa deema jechuudha. Sadaffaa yeroo dabalus waa xiqqoo gammachuu irraa argachuu danda'a. Gara arfaffaa shanaffaa naa deemu garuu walumaa galatti jibbisiisuu iyyuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo sana immoo maa argachaa irra jiru marginal utility isaa 0 ta'aa jira jechuudha naafilatti. Dhiqee humnaa ol dideetti dabale immoo in jibbisiisaa deema yoo ta'e yookiin ol deebisa yoo ta'e marginal utility isaa kun negative ta'e jechuudha. Yookiin gammachuu irraa argachaa hin jiru namni kun jechuudha. Kanaaf bifa kanaaf ibsuu dandeenya marginal utility ifa jedhee yaada. Kan biraa commodities yeroo jennu maal jechuudha? So gara commodity dhaqeen the law of diminishing marginal utility bira yeroo dhufnu law of diminishing marginal utility. Inni kuni law of diminishing marginal utility says that as the amount of a good consumed increases, the marginal utility of the good decreases. Jedhee fudhata jechuudha. Maal jechuu isaati asirratti? Fakkeenyaaf isuman dura ibsirratti namni tokko damma baay'ee jaalata yoo ta'e damma yeroo maankaa tokko jalqaba gursheetu gammachuun inni irraa argatu baay'ee olaanaadha. Marka lammaffaas yeroo dabalatu gammachuu irraa argachuu danda'a garuu isa jalqabaa akka jalqabaa miti. Sadaffaa, arfaffaa, shanaffaa jedhaa yeroo deemu garuu saturated ta'a jechuudha. Keessaa satisfied ta'a jechuudha.
Kana jechuun maanni gammachuun isa jalqabaarraa inni argatuuf isa lammaffaarraa isa argatuuf kan argatuuf isa sadaffaarraa arfaffaarraa shanaffaarraa yeroo jechaa deemu inni hir'achaa deema jechuudha. Inni hir'achaa booda dhaqee daddabaleetuma yoo deeme akkuma dura kaasee maal ta'a baay'ee dhaqee zeeroorra ta'uu danda'a jechuudha. Dideetuma yoo fudhate immoo dammicha iyyuu jibbisiisa jechuudha. Akkuma namni foon quufe isa adeemtuu jaan arguu jibba jedhamu sana jechuudha. Sababiin isaa maal ta'eera jechuudha satisfied ta'eera jechuudha. Foon miti isaa iyyuu deemtuu jaan arguu jibba jechuun maal jechuudha baqa diminish ta'eera jechuudha marginal utility. Diminish jechuun hir'achuu jechuudha. Diminish yeroo jennutti decrease jechuudha walumaa galatti decrease. Kanaaf decrease ta'e jechuun immoo karaa biraatiin gammachuun waan sana consume gochuu keenyaan argannu ni hir'ate jechuudha. Kanaaf law of diminishing marginal utility kan inni jedhu gamaliidha. Ammuma dabalataan waan tokko wanta fayyadamnu consume goonu dabalaa deemnu kan nu irraa argachaa deemnu gammachuun dabalataa irraa nu argachaa deemnu immoo hir'ataa deema jechuudha walumaa galatti. Commodities are desired because of their ability to satisfy wants. Commodities are desired because of their ability to satisfy wants. Meeshaaleen barbaachisoodha jechuudha. Meeshaaleen garaagaraa nuuf barbaachisoodha jechuudha. Sababiin isaa immoo maaliif jechuudha? Dandeettii fedhii keenya satisfy nu gochuu qabu jechuudha. Yookiin akka immoo fedhii keenya guutuu nu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf namni lafa qoonfaru tokko meeshaa ittiin qoonfartu yookiin namni biyyoo ammaaree iddoo tokkotti gannaqu tokko yookiin boolla qotu tokko akaafaa waan jedhamu yookiin dooma lafa ittiin qotuuf hin barbaada jechuudha. Kanaaf namni midhaan dha'u tokko meeshaalee ittiin midhaan sana calleessu ni barbaada jechuudha. Kanaaf meeshaan midhaan sun calleessu akka commoditytti fudhachuu dandeenya jechuudha. Namni shaayii danfifachuu barbaadu tokko meeshaa shaayii itti danfisu ni barbaada jechuudha. Yookiin shaayii dhumnitti sun iyyuu commodity jedhamuu danda'a. Sababiin isaa fedhii namaa sanaaf galmaan gahaa waan ta'eef shaayii yeroo dhugnu nu dammaqsuu dandeenya, satisfaction adda argachuu dandeenya. Keessumaa araada shaayii fi bunaa qabna taanaan immoo keessa keenyatti gammachuu nutti dhagahama jechuudha. Sana argachuu kan dandeenyu commodity yoo fayyadamne. Commodity'n sun immoo shaayii ta'uu danda'a. Meeshaa itti fayyadamnu hundayyuu commodity jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf commodity'n barbaachisaadha. Sababiin isaa immoo fedhii namaa waan guutuuf kan jenneef kanaaf jechuudha. Goods and services however differ in their ability to satisfy wants. Kun egaa waanuma jirudha jechuudha. Meeshaalee haa ta'u tajaajilli garaagaraa dandeettii fedhii namaa guutuu garaagaraa qabu jedhee ibsa jechuudha asirratti. Fakkeenyaaf gammachuu meeshaa tokkorraa argannu isa biraarraa argachuu dhiisuu dandeenya. Tajaajila wayii bakka tokkorraa argannu kan biraarraa argachuu dhiisuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya asitti ibseera. An individual may choose coffee rather than tea. Namagaa namoonni tokko shaayirra buna filachuu danda'u jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni tokko shaayii malee buna dhuguu jechuu danda'u. Garuu namoonni baay'een immoo maal filachuu danda'u jechuudha. Coffee wayiin buna filachuu danda'u jechuudha. Another person may choose tea rather than coffee. Namoonni biraa immoo ani shaayiin barbaadu, buna barbaadu, filannoon koo shaayiidha jechuu danda'u. Kanaaf satisfactioniin meeshaaleen yookiin wanti tokko nama tokkoof namoota garaagaraaf kennu garaagaraa jechuudha. Kanaaf inni tokko yeroo bashannanuu barbaade shaayii dhuguudhaan bashannanuu danda'a. Inni biraa immoo yeroo bashannanuu barbaadu buna dhuguudhaan bashannanuu danda'a jechuudha. Kanaaf satisfactioniin yookiin gammachuun yookiin itti quufinsi meeshaalee irraa argamu namatti gargari jechuudha. Kanaaf isa kana relativity jennee fudhanna jechuudha. It depends on what the consumers level of satisfaction or need jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Fedhii itti namatti fayyadamu sana irratti hundaa'e jechuudha. But both consumers will derive some level of satisfaction by consuming goods they have chosen. Kanaaf isa shaayii
barbaaduuf yoo buna kennine gammachuu amma shaayii irraa argachuu dhabuu danda'a. Isa immoo buna jaalatuuf yoo shaayii kennine gammachuu yookiin itti quufinsa bunarraa argatu sana shaayii irraa argachuu dhiisuu danda'a. Haa ta'u garuu filannoo isaaniitiin yoo namoota sanaaf kennine lachuu isaanii gammachuu barbaadan irraa argachuu danda'u jechuudha. Isa buna jaalatuufis buna, isa shaayii barbaaduufis buna shaayii yoo kennine jechuudha. Given any two consumption bundles amagaa meeshaalee lamatu jira jennee fudhannuudha. The consumers can compare and decide that one of the consumption bundles is better than the other. Amagaa namni meeshaalee sanatti fayyadama jedhamee yaadame meeshaan tokko isa biraa naaf cala jedhee fudhata jechuudha. Ani kana fayyadamurra kana naaf wayya jedhee amana jechuudha. Kanaaf isa kana akkam gochuu dandeenya isa jedhuu fi itti fufnee ilaalame. The consumers can compare and decide. The consumers can compare and decide that one consumption bundles is better than the other. Kanaaf inni tokko isa tokko hin caala jedhee yaada. That they lead to the same satisfaction. Or that they lead to the same satisfaction. Gara biraatiin immoo lachuu isaanii gammachuu wal qixa kennu jedhee amanuu danda'a jechuudha. The consumer is expected to state his or her preference jechuudha. Kanaaf namni tokko kan irraa eegamu inni fedhii isaa preference yeroo jennu filannoo isaa beekuu qaba jechuudha, adda baasuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf amma mana shaayii yookiin immoo mana kaaffee tokko dhaqee ijaadhuma namni tokko biiraa dhuguuf yoonan isaa akka kana baluunaaf fidi jedhe ani fedhii koo adda baasuu hin dandeenye jechuudha yookiin fedhii koo barree jechuudha. Haa ta'u garuu maalan jaaladha maaltu keessa koo na gammachiisa yeroo fayyadamu isa jedhu irratti hundoofne fedhii keenyaan ajajanna yoo ta'e gammachuun waan sanarraa argannus akkasuma olaanaa ta'a jechuudha. Kanaaf preference keenya beekuu qabna kan jedhameef jechuudha. Filannoo keenya, choice keenya beekuu qabna. Isa jedhamu kanaan. As we saw in grade 9 economics, cardinal utility assumes that utility is measurable in absolute or cardinal number. Arma walitti siniif ibsu yaaleera. Cardinal utility approachin walumaa galatti akkamitti amana jechuudha. Utility is measurable jedheetu amana jechuudha. Utility is measurable jedheetu amana jechuudha. Nuyi satisfactioniin yookiin utilitiin tajaajila tokkorraa yookiin meeshaa tokkorraa argannu ni safarama lakkoofsaan ibsamuu danda'a jedheetu amana jechuudha. The unit of measurement is utils. Meeshaan sanattiin safarru immoo utils jedhamee beekama jechuudha. Kana jechuun yeroo dheerina keenya safarru meetira fayyadamna, yeroo ulfaatina keenya fayyadamnu immoo kiiloo fayyadamna, yeroo ho'insa qaama keenya fayyadamnu temperature fayyadamna. Akkuma kanatti meeshaalee wantoota garaagaraa safarantu jira. Akkuma sanaa utility immoo kan nuuf safaru utils unity jedhudha jedhaniitu amanu jechuudha. Unity utils jedhamuun safarra jedhaniitu amanu jechuudha. We use the concept of marginal utility. Kanaaf marginal utility maal akka ta'e ibsineerra. Marginal utility gammachuu dabalataa nuyi tajaajila yookiin meeshaa dabalataarraa argannu jechuudha jennee ibsineerra. Which is an extra utility or satisfaction from new consumptions to show consumer optimum jennee jechuudha. Kanaaf extra utility dha jechuudha. Yookiin immoo gammachuu dabalataa waan tokko dabalata consume gochuu fayyadamuu keenya irraa kan ka'e dargannudha jenneerra. To show consumer optimum yeroo jennu consumer optimum yeroo jennu consumer equilibrium jennee ni fudhanna yeroo baay'ee. Consumer equilibrium. Consumer equilibrium kuni maalidha yoo jennu the point at which the consumers can get high level of satisfaction by a given amount of income. Kanaaf income qabuun bakka itti gammachuu olaanaatti argatu jechuudha.
fedhiin nama tajaajila barbaadu tokko kamiyyuu maalidha inni irraa inni guddaansaa meeshaa gammachuu yookiin itti quufinsa olaanaa kennuuf argachuudha. Kanaaf inni kun immoo consumer optimum kan jennudha jechuudha. Consumer optimum isa kana kutaa kurnaffaa keessa waan jiruuf presentation inni achirratti hojjedhu irratti bal'inaan ijaan ibsuuf duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu barattoota. Kanaaf duubatti deebi'ee yeroo gubuu korra jechuudha. The consumer faces limited money income and this shows that scarcity of resource and hence choice is mandatory. Kanarratti segamani consumer yookiin immoo namni tokko yookiin uummanni yookiin namni meeshaalee garaagaraa bitachuu danda'u yookiin sabni tokko akkuma waliigalaatti rakkoo inkaamii qabaata. Limited money income yeroo jennu kutaa salgaffaa keessatti duubatti deebi'amee yoo yaadachuu barbaachise maalidha? The human wants are unlimited jedha. Fedhiin nama daangaa hin qabu, but resources are limited. Qabeenyi garuu daangeffamaadha yookiin dhumataadha yookiin immoo nama hundaaf akka barbaadetti akka garaatti ol ga'uu hin danda'udha. Kanaaf qabeenya dhumataa fi fedhii namaa sana waliin guutuutti galmaan ga'uu hin dandeenye kana akkamittiin itti fayyadamuu danda'anyaadha. Walumaa galatti economics qorachuun kan danda'ame kan barbaachiseefis jechuudha. Kanaaf qabeenyi dhumataadha daangaa qaba kan jenneef sababiin isaa maaliifi osoo qabeenyi dhumataaf daangaa qabaachuu baate hiyyeessaaf sooressa jedhamee garaagarummaan hin jiru ture jechuudha. Kan amma abalu qabeenya baay'ee qaba abalummas qaba jennee ibsinuuf kanaaf innumti qabeenya baay'ee qaba jedhame sun immoo satisfied hin taane. Sababiin isaa wanta saafu baay'eetu jira. Dorgomaa ta'uu barbaada, wantoota addunyaarra jiran kana hundumayyuu bakka bitatee waan ta'e teknooloojii jirus wantoota jiranis hundumaa bakka hoogganuu barbaada. Wanta baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf inkaamiin limited kan jennuu fi galiin keenya dhaabbataadha daangeffamaadha jechuudha. Inni kun immoo maalitti nu fida jechuudha? Choice'itti akka deebinu nu fida jechuudha. Choice yeroo jennu isa kanas presentation kutaa 9 keessatti dhiyeesseera. Tarii yoo duubatti deebi'uutanii ilaaluu barbaadanii haa ta'u garuu choice yeroo jennu maalidha? Filachuu jechuudha. Filachuu yeroo jennu immoo maal jechuu keenya? Wantoota jiran keessaa fakkeenyaaf amma yoon kopheen bitachuu barbaada ta'e qabeenya koo irratti hundaa'een bitadha jechuudha. Kana jechuun maalidha? Yoon qarshii sirriittan qaba ta'e kophee quality qabu, kophee brandii ta'e, kophee na gammachiisa jedhee gammachuu olaanaa sirriitti naaf kenna jedhee yaadu filadhee bita jechuudha. Yoon qabaachuu baadhe immoo qabeenyi koo daangeffamaa yookiin immoo qabeenyi koo sadarkaa quality sanaan bituu hin danda'u ta'e immoo akkuma sadarkaa afford gochuu danda'u sanaatti bita jechuudha. Kanaaf choice inni jennuga qabeenya keenya irratti hundoofnee filannaadha malee isa caalu filanna jechuu miti jechuudha. We want to find the best choices for the consumer jedha. Kanaaf namni hundiyyuu fedhii isaa irratti dandeettii isaa irratti hundaa'ee filata jechuudha. Fakkeenyaaf hunduu mana keessa jiraata garuu manni namni hundi kun keessa jiraatu immoo quality'n isaas ta'ee bal'innis ta'ee maal hundi isaa wal qixa miti jechuudha. Maal irratti hundaa'a? Qabeenya isaa irratti hundaa'a jechuudha. Inni kireeffatus qabeenya isaa humna isaa irratti hundaa'ee filatee kireeffata jechuudha. Choice kan jennu kanaaf jechuudha. And this is defined by the point at which the marginal utility ratio for any two goods equals the price ratio and the consumer spends is or her entire income jedhee ibsa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti wantoota jiran keessaa qabeenyi koo maal gochuu danda'a yookiin maal irratti qabeenya koo sana baasii godhee gammachuu olaanaa argachuu danda'a kan jedhu irratti jechuudha hundaa'ee kan namni qabeenya isaa invest godhu yookiin immoo inkaamii qabu sanaan way bayee bitu yookiin tajaajila barbaadu kan hin argatu jechuudha. Sorry. Okay. The other point is alternatively
Alternatively, we can state consumer optimum is the point where marginal utility per money spent is the same for all commodities and income equals to expenditure jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Waa'ee consumer optimum kana isinitti meera kutaa kurnaffaa irratti paartii lammaffaa irratti yeroo dhiyootti kan hin gadhiisu ta'a. Isa irratti bal'inaan ibsa waan ani itti laadhuuf consumer optimum yeroo jennu consumer equilibrium irra isa kana irratti immoo ibsa waan hin laadhuuf achirraa duubatti deebitanii akka ilaaltan fakkeenyis waan hojjennu formula asitti ibsame kana irratti hundoofne fakkeenyis waan hojjetamuuf isa sana bal'inaan akka ilaaltane asumaanan isin affeeruu barbaada. Kanaaf maal jedha we can state consumer optimum is the point where marginal utility per money spent is the same for all commodities and income equal to expenditure. If formula kana jechuudha. Suppose that the consumer consumes two commodities X and Y then at optimum point. Kanaaf fakkeenyaaf namni tokko waan meeshaaleen lama fayyadama jennee yoo yaanne meeshaaleen sun X fi Y kan jedhaman sana yoo ta'e marginal utility of X over marginal utility of Y is equal to price of X over price of Y jenne or kanammoo karaa gama biraatiin yeroo laallu marginal utility of X over price of X is equal to marginal utility of Y over price of Y and income is equal to expenditure. Income is equal to expenditure jedhee kaa'ee jechuudha. Kanaaf kanaan yeroo ibsinu kana jechuun maalidha jechuudha. Kanatti fayyadamne yeroo kan nuyi argannu yookiin immoo value nuyi qabxinan nuyi asirraa calculate goone formula kanaan fayyadamne argannu maalidha jechuudha. Satisfaction olaanaa bakka itti nuyi argannudha yookiin gammachuu olaanaa bakka itti hin arganna jedhamee yaadamudha jechuudha. Kanaaf akka kanatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Okay, students, let us see examples for consumer optimum from economics grade 10. Suppose that an individual whose income is below 22 consumes two types of goods. That means bread, which is represented by X, and injera, which is represented by Y, whose prices are Px or price of X is equal to per 2 and price of Y or Py is equal to per 4. Spend all his or her income on these goods by using the above information and the utility table for the two goods. Determine the following questions. The first question is indicate how much of X and Y should the individual purchase to maximize utility. 2. Show that the condition for utility maximization is achieved. 3. Determine how much total utility the individual receives when he or she maximizes utility. Table 1.5 Utility schedules for two commodities, bread and injera. So using this table we'll find these questions. So when we see these tables, it is given that quantity 0 up to 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total utility are here listed. Marginal utility of X also listed here. This is, by the way, marginal utility of X and marginal utility of X over price of X here given here at this column, and also the quantity of Y here given from 0 to 6. Total utility of Y also given here, and that of marginal utility of Y
by the way these are for y, and the marginal utility is also for y. So here are listed here. So when we comes to the solutions, solution 1, as we have discussed, a consumer maximizes his or her total utility when the marginal utility of two commodities divided by its market price is equal to the marginal utility of the other commodity divided by its market price. That is marginal utility 1 or x over price of 1 is equal to here is equal to marginal utility 2 or marginal utility y over price of y or 2. You can say in the place of y you can say 2. Thus the consumer will be in equilibrium or at optimum when he consumes 3 quantities of commodity X, that means bread, and 4 quantities of commodity Y, that is injera. Because of this, we're using the formula given above, marginal utility of X over price of X is equal to marginal utility of Y over price of Y. This gives us that's equal to 1. The next one is here question number 2 or answer for the question number 2. This at the equilibrium of the consumer. Here is expenditure on X or bread plus expenditure on Y is equal to consumer's income. So based on this, price of X is equal to X, which means X is equal to 3 plus price of Y times Y is equal to income here. Then 2 times 3 plus 4 times 4 is equal to 22. That means 22 is equal to 22. So 22 is equal to 22. From where we can get this 3 and 4 is the question. Amma sirra egaan barattoota kan nuyi bannu maalidha? Formulaan optimum maximumidhaaf nuuf kenname maalidha? Optimum consumeridhaaf kan nuuf kenname yookiin consumer equilibriumidhaaf kan nuuf kenname marginal utility of X over price of X is equal to marginal utility of Y over price of Y dha jenneerra akkuma armaan olitti ilaalletti. Isa kanarratti hundoofnee isaan kun lamaan iddoo isaa wal qixatti ta'anii isarratti kan jedhu yeroo ilaallu bakka X'in 3 ta'ee Y'in immoo 4 ta'etti jechuudha. Bakka X'in 3 ta'ee Y'in 4 ta'e. X'in 4 ta'ee innaa jennu 3 ta'ee yeroo jennu X'in kan 3 inni ta'e asitti. X'in kan inni 3 ta'e asitti. Y'in immoo 4 kan inni ta'e asitti. Kanaaf as kallattii kanaan dhufnee yoo marginal utility of X over price of X ilaalle waanidha jechuudha. Kan kanaas marginal utility of X Y over price of Y yoo fudhanne asittis tokkodha jechuudha. Kanaaf iddoon isaan itti wal qixa ta'anii eessarratti jechuudha. Iddootti quantitiin keenya kan X 3 consume iddoo goonetti, kan Y immoo 4 iddoo goonetti, iddoo consume goonetti. Lachuu isaanii garuu marginal utility of X fi marginal utility of X over price of X fi akkasumas immoo marginal utility of Y over price of Y keenya wal qixa kan isaan dhufan jechuudha. Asitti yoo ilaalame tokko dhufu jechuudha. Kunis tokko dhufa jechuudha. Irra deebi'ee isiniif ibsa barattoota kana sirriitti qabachuu qabdu. Formulaa keenya akkuma yaadattanii formulaa keenya irratti maal jenneerra marginal utility of X
over price of x is equal to marginal utility of y over price of y jennee jechuudha. Kanaaf iddoon kun lamaan itti wal qixa ta'u eessa jennee yoo fudhanne marginal utility of x kunis x akkuma dura jenne is equal to marginal utility of x over price of x is equal to marginal utility of y over price of y in keenya iddootti wal qixa ta'u eessa yoo jenne fudhanne akkuma asirraa arginu iddoon itti isaan wal qixa ta'an fakkeenyaaf 3 fi 3 kanaan yoo hojjenne dhumarra wal qixa ta'uu qaba. Dhumarra wal qixa argachuu qabna akka amma 22 argannetti. Kanaaf deemnee dhufnee kam arganna jechuudha. Tokkoon hojjettanii check gochuu dandeessu barattoota. Price kennamee fi akkasumas immoo quantity kenname fayyadamnee jechuudha. Kanaaf asitti tokko kan inni ta'e jira, asittis tokko wal qixa ta'eera jechuudha. Kanaaf wal qixa iddoon inni ta'e kuni kan x dhaaf 3 iddoon inni ta'etti jechuudha. X dhaaf 3 y dhaaf immoo 4 irratti jechuudha. Kan tokko wal qixa ta'an jechuudha. Marginal utility of x over price of x is equal to marginal utility of y over price of y kan isaan wal qixa ta'an jechuudha. Sanarratti hundaa'ameeti egaa kan gatiin isaan asii qaban fakkeenyaaf kan asitti maal jennee price of x in 2 jenneerra, price of y in 4 jenneerra. Kanaafi price of x px 2 jenne, p of y 4 jenne, 4 jenneerra. Kanaafi osoo isa jalqabaa kana fudhanne fakkeenyaaf ishee jalqabaa kana osoo fudhanne iddootti tokko 3 kunis 3 kan itti ta'anitti jechuudha. Kunis 3 dha asitti, kunis immoo 3 dha jenneerra. Kanaaf kana tokko baay'isuu 3 asitti jechuudha. Sababiin isaa tokkoffaa irratti kan inni 3 ta'e tokko baay'isuu 2 qarshiin keenya 2 waan ta'eef hida'uu asii immoo tokkoffaa irratti asiis kan inni 3 arganne tokko baay'isuu qarshiin kan price of wine 4 dha waan ta'eef kanaan yoo hojjanne kan inni nuuf kennu meeqa ta'uu qaba 22 dha. Haa ta'u garuu 22 ni kennaa kun 22 yoo jenne kanaaf tokko baay'isuu 2 dha. Hida'uu tokko baay'isuu 4 dha. Kanaaf asitti maal nuuf hin kennine jechuudha. Kun 6 dha jechuudha. Kanaaf 6 immoo 22 wal qixa ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf yoo dhumarraa asirrayyuutti wal qixa ta'an malee dirqama 22 nuuf dhufuu qaba jechuudha. 22 sana dhufuudhaaf immoo dirqama maal barbaachisa jechuudha. Check godhannee iddootti marginal utility of x over price of x is equal to marginal utility of y over price of y which is equal to our income ta'uu qaba jechuudha. Amma kana yeroo asii hojjannu maal ta'uu qaba jechuudha. Wal qixa 22 ta'uu qaba jechuudha. Wal qixa 22 ta'uu qaba jechuudha. Kanaadha. Kanarratti hundaa'eeti kan as jiru. Tarii yoo sirriidhaan ifasiniif hin taane irra deebi'eesiniif hojjechuu nan danda'a. Gaaffii kana garuu irra deddeebi'aati kan inni amma isiniif ibse kana yaala. Itti fufna ammas yeroo itti fufnu kan gaaffii lammaffaa kun akka kana kan amma isinitti himetti sababiin isaa akkamitti akkas ta'e yoo jettanii na gaafattanii gatiin price of x is equal to 2 dha jenneerra. Irra deebi'een sirriin isinitti hima akka isiniif galuu fi price of y immoo price of y immoo 4 dha jenneerra. Kan isaan itti immoo wal qixa ta'an waanii kan isaan itti wal qixa waan kan isaan itti tatta'an immoo isarratti yennee yoo fudhanne bakkatti x-in 3 ta'edha. Bakkatti x-in 3 ta'edha. Kanaaf x-in 3 ta'e jechuun immoo karaa biraatiin maalidha jechuudha.
price of x is equal to times x, price of x times x plus price of y times y is equal to income keenya ta'uu qaba jechuudha. Income keenya ta'uu qaba jechuudha. Kana price of x in keenya 2 dha times x in keenya immoo 3 dha jenneerra bakka sadaffaa irratti jenneerra plus price of y in keenya 4 dha jenneerra times y in keenya immoo meeqa jenneerra innis 4 dha jenneerra 4. Kanaaf kuni wal qixa I yennaa jennu income wal qixa 22 ta'uu qaba jechuudha. 22 ta'uu qaba jechuudha. Lama baay'isuu 3 6dha da'u 4 baay'isuu 4 meeqa 16. Kanaaf 16 da'u 6 22 ta'a jechuudha. 22 wal qixa 22 nu dhufeera jechuudha. Kanaaf sirrii ta'uu isaa kanaan mirkaneeffanna. Income nu kenname faana wal qixa ta'uu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf yoo confusion isinittuu meera ta'e ifama video biraa isiniif hojjechuun danda'a. Ammaaf kan gaaffii lammaffaa yookiin consumer optimum kan jennu kana fakkaata jechuudha. Kan biraa asitti kan laallu maximum total utility obtained from consumption of these commodities kan jedhudha. Isa kanammoo maximum total utility keenya akkamitti barbaanna seedhu yeroo fudhannee laallu total utility is equal to sum of marginal utilities. Marginal utility kana jechuun tokkoon consumption keenyarraa satisfaction yookiin itti quufinsa argamu hidha'ameetu hidha'ama waliigalaa satisfaction nu arganneetti lakkaa'ama jechuudha. Kana jechuun yoo burtukaana tokko nyaattanii satisfaction yookiin gammachuun isin isarraa argattan tokkotti lakkaa'ama marginal utility tokkotti. Yeroo lammaffaa dabalattanis kan isa lammaffaa sanarraa argattan itti da'ama jechuudha. Kan sadaffaarraas kan argattan kan arfaffaarraas kan hunduu hidha'ameetu hidha'ama waliigalaa nuyi satisfaction yookiin gammachuu itti quufinsa nu argannee ta'a waan ta'eef maal jedhame jechuudha total utility kanaaf total utility maal ta'e jechuudha total utility is equal to summation of marginal utilities kan jenneef kanaaf jechuudha. Kanarraa kaafameetu tokkoon kan gubbaatti ilaalle sana ta'a jechuudha. Kan gubbaatti ilaalle sana ta'a jechuudha. Kanaaf isayyuu immoo kan gubbaatti ilaalle sana kan ta'u kan x kan y hidha'ameetu jechuudha. Isa kana sirriin ilaaluu barbaachise total utility is equal to jenneetu maal goona jechuudha. Warra asitti kaaman kana marginal utility warra positive ta'an kana yoo fudhanne yoo warra positive ta'an kana fakkeenyaaf kana marginal utility of kan x irraas kana fudhanna warra kana hidhaana jechuudha. Kan y irraas immoo warra positive ta'an kana warra kana hidhaana jechuudha. Kanaaf 6 hidha'uu 4 10 ta'a 10 hidha'uu 2 12 ta'a jechuudha. 12 karaa x tiin jechuudha. Hidha'uu 12 hidha'uu 7 19 fi 5 24 24 fi 4 28 ta'a jechuudha. 28 ta'a jechuudha. Walitti naa hidhaanu 40 ta'a jechuudha. Kanaaf inni kun maal keenya jechuudha total utility nuyi achirraa arganne ta'a jechuudha. Total utility nuyi achirraa arganne jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanammoo utility dhaan keenya yeroo